O professor Miguel, então, ele trabalha na Universidade de Califórnia, em San Diego, e no grupo que é fundado pelo professor Kenneth Jones, que já esteve no Brasil, inclusive, que é um dos primeiros que descreveram a síndrome fetal do álcool. Na verdade, ele é considerado quem realmente descreveu, porque anteriormente havia já uma descrição preliminar feita por um grupo francês, mas esse grupo francês publicou em francês numa revista francesa, então não houve grande repercussão. O Kenneth Jones, ele reconhece que os franceses tinham publicado isso em 1979, mas publica no Lancet, de forma que ele atinge muito mais pessoas. Além disso, o Kenneth Jones é um dismorfologista até hoje, ele ainda trabalha e coordena esse centro de investigação da síndrome fetal do álcool, e ele pôde descrever, então, com muito detalhe, características do que a gente veio conhecer depois como a síndrome fetal do álcool. Mas o mais importante, eu acho que é importante a gente discutir, vai ser apresentado na palestra, é que essa síndrome se ampliou para ser o que nós chamamos o transtorno do espectro do álcool fetal, ou FAS de inglês, onde há uma gama muito maior de manifestações fenotípicas, especialmente comportamentais, e menos as anomalias físicas. E como nós estávamos discutindo já um pouquinho antes, certamente muito subdiagnosticado no nosso meio. Então, agora eu vou apresentar, vamos ver se funciona uma guia. Eu testei ontem e deve funcionar direitinho vocês assistirem o vídeo com som, tá? Então, se vocês não estiverem ouvindo o som, vocês vão me avisar por áudio ou mesmo por WhatsApp, tá? Porque eu não vou estar lendo o chat. Boa tarde, good afternoon. It is very much my pleasure to be able to be here with you and to have been invited to the anniversary of the very important teratogen information service, the CIAT in Porto Alegre, that Lavinia Schuler and Maria Teresa Sanseverino have been directing so efficiently during many years. I will talk to you about my own subject, which is the fetal alcohol syndrome. I will try to be, for the sake of time, as efficient as possible. I may be going a little bit fast. And I will talk to you about what we know, most of which you probably do know, and also about our research. So, the fetal alcohol spectrum disorders is a term that is an umbrella term for a complex range of brain injuries. And remember, this is real brain damage caused by prenatal exposure to alcohol. You guys will, most of you know about fetal alcohol syndrome. We realized many years ago that most children that are exposed to alcohol and that have problems do not have the facial features. This is why the term fetal alcohol spectrum disorders was designed. This is the #1 preventable cause of intellectual and behavioral impairment. As I told you, the fetal alcohol syndrome, the classic condition with some specific facial features, is only the tip of the iceberg. And in fact, most of the iceberg that's underwater is a full spectrum of learning and behavior disorders that are not associated to any physical impact and that are clearly a consequence of alcohol. What is most important is that the prevalence of this disorder is extremely high. And a very recent study out of my department determined that in 4 communities in the United States, the prevalence can be between 2 and 5%. So to 24 to 43 per 1,000 births. So
more common than autism, and just realize the amount of resources that autism has for rehabilitation, for therapies, for social support in comparison to the children that are exposed to alcohol. What are the reasons for this? Alcohol is legal. More than 50% of women in reproductive age will drink. 1 in 10 pregnant women will use alcohol, but more than 50% of pregnancies are absolutely unexpected. Therefore, at least at the end of the pregnancy, it's very common that a young woman will have binge drinking or even get drunk, even if she is not an alcoholic. And certainly binge drinking, having huge levels of alcohol in blood, can be extremely damaging to the developing brain. But certainly drinking every day during pregnancy is the main risk factor. When we go look at the fetal alcohol spectrum disorders, there is 4 dimensions that we need to assess. 1 is the growth. 2nd is the dysmorphology, the different facial and other features, including a small head. Another one is the neurocognitive or neurobehavioral profile. And last is the maternal interview. And I have put this one in red because, as you can imagine, having a truthful revelation by the mother that she drank a lot of alcohol in pregnancy doesn't happen that often. Children are often adopted out of the family. Mothers, if they drank, may be absolutely ashamed of it and may not want to talk about it. And the stigma surrounding doing something that may have damaged your child certainly makes it that knowing for sure that a woman drank alcohol is difficult. In fact, because we are not often sure, this is the main reason why the dysmorphic features and also the neurocognitive profile are extremely important to define which children are likely to have been exposed to alcohol. And there is where much of the research occurs. Besides the search for a biomarker, for something in the baby's tissues that could tell us, yes, mother drank during pregnancy. Just to show you some prevalent studies so you realize this is not only the United States. In South Africa, in a region where the agricultural workers were actually paid with wine in the past, the frequency of the fetal alcohol syndrome, and the fetal alcohol spectrum disorders was probably around 7 to 9%. In Italy, in a completely different situation, in a middle-class region near Rome, where there are wine country and a lot of wineries, the frequency was 2 to 4%, very similar to the American study. And of course, we do have some places where the prevalence is extremely high, such as these children in an orphanage in Russia, where the prevalence obviously could be as high as 12%. Therefore, this is a very common disorder. However, it is under-recognized. Only 11% are diagnosed by age 6. It is not in the radar of clinicians. There is a lot of stigma. One thing is, if a pediatrician has a woman that is obviously a drug user and an alcoholic, but if the mother is a normal lady, the pediatrician will most of the time fear asking about any exposures in pregnancy, stigma, and under-recognition is the worst in this disorder. In addition, most children will not have the facial dysmorphology. The neurobehavior phenotype, that is the learning and behavior problems, are not that specific.
So they have a great overlap with attention deficit hyperactivity disorder, with autism, with oppositional defiant disorder, and certainly the diagnostic criteria are being better defined every day, and this is again a subject for research. In addition, we did talk about stigma and reluctance of both the interviewer and the mother, and this is why interviewing with a particular techniques can be very useful. Very often the birth history is unknown, and as we said, there are no biomarkers. The most important thing, however, that you must realize is that many teratogens, many of the medications and drugs that will affect development will do it only during the embryonic period until 8 or 9 weeks. However, alcohol, which is mostly a teratogen for the brain, will be a teratogen from the first day of pregnancy to the last day of pregnancy, which means that anybody in their practice, in their personal life, that knows someone that is drinking should have them stop drinking, even if it's at 8 months of pregnancy. That will be a huge benefit for the patient. Let's start talking about the features. The features in severe cases can be as dramatic as growth deficiency, which can manifest very early in pregnancy or can manifest much later. Then there are some physical features, some facial features that are very specific. And those are 3. The short opening of the palpebral fissures, and we will talk about this a lot more. The smooth philtrum, so this area between the base of the nose and the upper lip that has 2 pillars and a groove in the center is called the philtrum pillars, and the philtrum becomes smooth. There are no pillars, there's no groove. The upper lip, in addition to that, the vermilion border of the upper lip, which normally can have a very significant Cupid's bow configuration, will be thin and will become linear. So these 3 features define the face of the fetal alcohol syndrome, in addition to a small head and growth deficiency. What is most important, and you must realize, is that these features are really quite specific. They occur in every race, in every ethnic group. Obviously, children that are African in origin will have thicker lips. But as you can see, the philtrum is just as smooth and the upper lip becomes linear, loses the Cupid's bow. This was, interestingly, only reported in 1973 by Ken Jones and by a French doctor a few years before, Lemoine, in a regional journal. But if this had not been published in the Lancet, we would still not know, maybe, that alcohol was extremely damaging to the fetus. And it's amazing that history has ignored this fact, even though there are even references in the Bible. So, you know, the face in the fetal alcohol syndrome is different. We will talk a little bit about these 3D images, but we do know that even with computer models based on 3D images, we can see how in children with fetal alcohol syndrome, the midface will be a lot more flat, the area of the philtrum will lose all its volume, the palpebral fissures will be shorter. So more and more, we are tending towards an automatic recognition of the face in the fetal alcohol syndrome. Is it, we can compare it against controls. These are heat maps, and the blue means it's less volume in these areas, more volume in these areas in patients with FAS than in controls. Of course, even though I believe any pediatrician could diagnose the fetal alcohol syndrome, there are some genetic syndromes that have some overlapping features. So there should always be a critical eye looking at these children and realizing that they do not have additional features that could suggest a syndromic diagnosis of genetic etiology.
What's most interesting is that this has been proven in the laboratory in animal models, and that the mouse has the exact same thing. An underdevelopment of the frontal and prefrontal cortex with a narrow forehead, short palpebral fissures, a small nose, a small midface, a long upper lip, exactly like the child. So, and the reason is that the forebrain and this triangle in our face, this triangle in our face, all come from neuroectoderm, from the cranial neural crest, and they are not derived from mesoderm. So the effects that alcohol has over neural precursors are also manifest in the cells that will populate the face through the neural crest migration. This is why we could say, oftentimes, the face predicts the brain in the fetal alcohol syndrome, and the more dysmorphic the child is, the more likely that the cognitive deficits will be more severe. So FASD is an umbrella term that includes the fetal alcohol syndrome, that includes what we will call the partial fetal alcohol syndrome, but also some birth defects and some alcohol-related neurodevelopmental disorder. Look at this. So basically, when we know that confirmed alcohol exposure is absolutely essential when there are no physical features. So interestingly, if a child has very clear physical features and we don't know for sure that the mother drank, we can establish a diagnosis of the fetal alcohol syndrome or the partial fetal alcohol syndrome, which, as you can understand, make the value of these facial anomalies extremely important, because they can be a substitute for our knowledge of exposure. And therefore, recognition of these features is of utmost importance and should be very specific. Growth retardation is specific of the full fetal alcohol syndrome and is not that frequent except in children of very severe alcoholic women. CNS anomalies is pertinent to all, except some birth defects that we know can occur more frequently. Very early embryonic defects, heart defects, limb defects, eye defects that may not go along with the other features. But it will be difficult to prove that they're actually caused by alcohol. So the most important thing, as you can see, is the 4 dimensions, which are alcohol exposure through an interview, growth, facial anomalies and brain size, and then cognitive and behavioral anomalies and some birth defects. The brain can be extremely small, so it really is a matter of the amount of neurons that were killed. We know that alcohol leads to apoptosis, to autophagy, and to destruction of the developing brain. We know that there are structural deficits, such as abnormalities of the corpus callosum that is interrupted, thin, dysgenetic. Also cerebellar hypoplasia. We know there are seizures in more than 20% of patients, and there can be a baseline abnormal electroencephalogram. And little by little, the neurobehavioral phenotype is better and better defined. For the first time in 2018, the DSM-5, as you know, it is the catalog of mental disorders that psychologists and psychiatrists use in their practice, has for the first time included this category, neurodevelopmental disorder related to prenatal alcohol exposure. And even though non-specific, you do need alcohol exposure for sure, but there are at least 3 domains. Impairments in neurocognitive functioning. Interestingly, most children have normal intelligence, have an IQ that's above 70 points. However, they will have very specific learning problems, such as working memory, such as retention, attention, etc.
The second is an impairment in self-regulation. These children can be aggressive, can be hyperreactive, can have all kinds of sensorial abnormalities. They can be overwhelmed by noise, by light, by crowds of people. And finally, they certainly, even if they can have normal intelligence, they have huge problems in communication, socialization, understanding others, understanding humor, being empathetic, so adaptive functioning. So little by little, the researchers are defining this profile much better so that we will be able to recognize every one of those children as a differential diagnosis, as I said, of ADHD or others. The one thing you should always remember is FASD is a brain-based disability with behavioral symptoms. Children can sometimes seem mean, evil. They are not. It's not that they don't want to do things. They cannot. Their brain is not normally developed. So, in summary, fetal alcohol spectrum disorders are frequent. There's multiple diagnostic systems that are very discordant, and there's under-recognition. They all use 3 axes. We know, unfortunately, that in spite of how important these physical features are, there is disagreement in the evaluation, no consensus, and we will talk about it in a minute. And just realize that the physical features can be so characteristic that overall, it's mostly the kids with physical features that will be diagnosed, so we need to do it right. So here comes the research. We are all in the what we call the consortium, the collaborative initiative for the fetal alcohol spectrum disorder, that is a consortium, a research consortium by the NIH. I will first talk to you about our work, Dr. Jones and I, and we are the dysmorphology core. We are the diagnosticians of every case that goes into any of the research projects. But in addition to that, we have to further develop and refine a telemedicine program, and we have to better define the physical features. So what are we doing? So what we are doing, as you know, the examination techniques are a hard ruler, where you need the precise angle, a comparison of the philtrum and the upper lip with the philtrum guide that has 5 photos. This was designed by Susan Astley in the University of Washington. And then with those, to try to get to an agreement. We know there are other features that are seen, some contractures in the hands, some anomalies of the hands, some ptosis of the eyes. And you know, the idea is to be able to evaluate them all. Here we have children of different sources with small palpebral fissures, with the small philtrum in the upper lip, with ptosis and small palpebral fissures, with the huge smoothness of the philtrum, and then these contractures, these abnormal creases. Okay, so we want to recognize these features objectively. So what happens? We did a study, Ken and I, trying to see whether we were able to observe through telemedicine, using first a telemedicine device, but also just an iPhone and an iPad, and whether we were able to see well, to determine well what the features were face-to-face and then through telemedicine. So what we do see is that using the kappa coefficient, most of the features are in the almost perfect range of concordance, but some are not. So for example, 1 millimeter in the measurement of the palpebral fissures can actually change the diagnosis. And for the other features, there are some features such as mid-face hypoplasia, which are so subjective that there is clearly disagreement. So we are working on trying to make this more precise and more objective. So what we realize is that we are concordant 90% of the time, the two of us. But interestingly, we are discordant when we assess face-to-face the patients, and our concordance is only 88%. And this is because the features are not very well defined, and also because there's no good ways to measure objectively. So what are we doing? We have designed an app that with the iPhone can take a 3D photo
and then we can measure the polypal fissures with this device. The concordance between Ken Jones and I, when we do it this way, is much less than a millimeter, and we basically never change the diagnosis due to a discrepancy. So more precision in the evaluation of these features. Trying to be more objective. So before we were comparing the philtrum in the upper lip with 5 pictures. Now we are able to actually move a whole continuous scale of a philtrum and an upper lip to decide where we stop. Again, the concordance of Ken and I is much greater than it was before. So, and most amazingly, we can take a 3D picture and we can look at it in an Oculus goggles, and we can see the 3D picture and we can evaluate the patient in 3 dimensions being away. So that is very important. So this is the consortium, the CFAS consortium. I will try to do this in 5 to 10 minutes. I know I am being late, but the purpose of the consortium really is to try to develop and to increase diagnosis and to learn more about the fetal alcohol syndrome. But there's several things that I would like to tell you. There are, you know, we want to know about the genetics, the biomarkers, the health, the interventions, the screening. But it is interesting. We want to employ e-health technologies so that our applications are more broadly disseminated. And this was before COVID. As you can imagine, after COVID, things even are more relevant in that arena. So let me give you some approach to the research that other researchers in the consortium are doing. So Sarah Matson is the psychologist. She has designed a decision tree to be able to predict whether children, based on physical features and neurobehavioral features, are much more likely, what the percent likelihood is that there was alcohol exposure if we didn't know, so that we can treat the child as FASD even without knowing about the exposure. Okay, but most amazingly, she has now developed some online testing. So the patients fill questionnaires online, but the child can even do some neuropsychological tests online, which obviously makes it much more available because, as you know, good psychometrists are not that frequent. So our colleague Christina Chambers, who is probably one of the most important researchers in the world in FASD, has worked in the Moscow region, but mostly in Ukraine, and she's studying all the prenatal factors, ultrasound anomalies, early predictors of FASD, maternal nutrition, supplementation with vitamins, etc. Our friend Claire Coles from Atlanta is studying something that we really don't know, which is what happens to the adults. How are the adults? And what we are finding is that these adults have much more cardiovascular risk, have much more, interestingly, they can develop obesity. And they are overall less able to care for themselves. And they have all kinds of pains and aches and rheumatologic problems that need to be studied. But we are getting these questionnaires from these adults, and it's extremely interesting. Then, obviously, genetics, right? So we want to know whether there are genes that predispose to have a very severe phenotype from being exposed to alcohol in comparison to genes that would be protective, right? And we are doing, she is doing whole exome sequencing for that. Then we have our colleagues from the University of Oxford who are developing automatic measurements, or automatic 3D techniques to be able to evaluate the face. And again, to be able to predict the likelihood that the face is due to alcohol without knowing the exposure. And this is also extremely relevant. Other people are working in the genetics in animal models, in cell models and animal models, and using transcriptomics and all kinds of omics. And for example, there are 2 very relevant results, or 3 these days. One is we know that it involves the sonic hedgehog pathway, and that the primary cilia is completely
altered when exposed to alcohol. And we also know, and this is also important, that cannabis and alcohol can act together and can impair things. So cannabis, which is used more and more, especially in conjunction with alcohol, may be very negative for the developing brain. And certainly this is the image where the eye is much, much smaller when both exposures are combined. Then, interestingly, we're talking about what we really need, which are interventions for the patients. How can we help them? Well, our two colleagues in New York State have developed an app, which is a remote intervention. And it's called Families Moving Forward Connect. And this app takes you through a learning process of 3 months where you get information every day. You get cases, you get information on education, problems with the law, drug addictions, how to manage the behaviors, how to improve their learning, etc., and how to cope with it as a family. So, of course, again, knowing the number of therapies and the access that people have, this is extremely important. Finally, there are researchers that are studying immune function. It does seem like these people get a lot more often sick of usual infections. And we have our friend Jeff Wozniak, who is studying the connectivity of the brain. So with functional MRI, with tractography, within the Human Connectome Project, we are being able to define what is it exactly that happens in the brain and why, and that may even lead to some therapeutic targets. There's also more research on biomarkers for FASD in single cells, and it seems like there are epigenetic changes that may define the signature of FASD. Finally, there are effects on the microbiome that these days we could not be forgetting about the microbiome. And finally, and this is a very interesting study that we are performing with Alison Motri, we are exposing mini brains, cortical organoids, to alcohol. And we are able to see in that model all the genes that are overexpressed, underexpressed, and all the cells' fates, why there is more apoptosis and autophagy, etc. So basically, the fetal alcohol syndrome spectrum disorders are frequent. We should improve our mode of diagnosis. We are conducting research to improve recognition, to give greater access to the patients for diagnosis, both physical and neurobehavioral, and for intervention. We are trying to make those findings more specific, and we are also trying to investigate all the mechanisms, also to know if there are any therapeutic targets. So thank you very much. I really hope you enjoyed this talk, and I very much say congratulations for the success of the CIAT once again. Thank you. Bom, espero que todos tenham gostado. Acho que uma coisa que me chama a atenção é como progrediu a investigação em síndrome fetal do álcool e FASD, e nós aqui continuamos não diagnosticando. Mas vejam que isso é um problema mundial. Eu vou abrir a palavra para fazerem comentários, Tereza, Júlio, quem quiser. Tere? Oi, não, só para reforçar, né, Lavínia, uma coisa que a gente sempre fala, assim, ó, não tem dose segura, não tem uma estimativa, e eu acho que o comentário que ele fez, assim, ó, se identifica mesmo que socialmente, claro, dentro da nossa clínica, mas mesmo socialmente, gestantes consumindo álcool, que vale lembrar, né, que em qualquer período da gestação que se interrompa o uso, melhora o prognóstico neurológico. E acho que esse comentário que tu fizesse bem importante, assim, acho que talvez caiba a gente fazer um investimento maior na questão do diagnóstico mesmo, né?
principalmente os estudos do Miguel, eu vi uma outra palestra só sobre a questão de intervenção, assim, a intervenção altera muito o prognóstico social e educativo dessa criança, e acho que dessa criança, do adolescente, do adulto, então acho que isso é uma coisa bem importante, assim, não é só um diagnóstico diferencial, é uma intervenção de manejo muito importante. E que bom que tem bastante gente assistindo. Eu queria fazer um comentário. Quer falar, Carol? Não, pode falar, depois eu falo daí, não tem problema. Na realidade, eu acho que a gente sabe muito diagnosticar a síndrome completa, né? Mas os efeitos do álcool é muito... é mais incipiente, a gente tem dificuldade de diagnóstico, né? Eu acho que também a gente tem que fazer é ampliar o conhecimento junto, principalmente aos ginecologistas e obstetras, né? E existem exemplos bem importantes, por exemplo, em Ribeirão Preto, que eles aplicam um questionário, que é um questionário simples de aplicar, que é um questionário fácil, né? E que pode, na realidade, identificar se aquela pessoa faz uso de álcool ou não. Porque a pergunta, se você usa álcool, a primeira resposta é não, né? Então, existem maneiras da gente perguntar, e eu acho que a gente não está sabendo fazer as perguntas corretas, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente difundir isso entre os colegas, né? Principalmente, acho que para os ginecologistas e para os obstetras. Magalhães está aqui, eu acho que é uma coisa que poderia ser difundida tanto nos postos de saúde, quanto na realidade no próprio hospital, né? E realmente, assim, eu acho que o progresso que está se fazendo em termos de entender o que é síndrome alcoólica fetal e o espectro, eu acho que isso é incrível, assim. E a gente realmente está ficando um pouco, para variar, né? A gente continua ali no nível do Smith, né? Então, e não na realidade, no progresso. E a gente sabe que o que a gente mais tem é deficiência intelectual não diagnosticada, né? Deficiência intelectual sem diagnóstico específico, né? E muitos desses, na realidade, são uso do álcool na gestação. Eu concordo. Gente, ela pediu para coordenar. Desculpa. Não, ela pediu para coordenar por causa do... A Carol, as inscrições que eu tenho aqui, ó, é a Carol, depois a Ida, depois a Ana Soledade, depois a Malu. Malu, pode ser? Sim. Tá. Não, eu concordo com a Temis, né, que a gente tende a procurar sempre um espectro mais completo. Mas, assim, ó, eu acho que a gente está há anos-luz, assim, de algumas coisas educativas, né? Eu fico bem feliz que está o pessoal da obstetrícia junto. Semana passada mesmo eu atendi uma paciente e aí sempre, todas as vezes, álcool, mas certamente a pergunta que eu faço não está correta, né? Mas mesmo incorreta com a pergunta, eu ouço em 2020 a seguinte resposta: não, eu só tomei 4 taças de vinho e eu tomava por semana, isso que foi o que o meu gineco me liberou. Exatamente esta frase. E isso saiu ainda no caderno dessa semana, desse ano, no caderno Vida, uma reportagem de uma mãe que celebrava a possibilidade de sucesso da fertilização in vitro, e a comemoração foi recomendada pelo obstetra que fosse feita com... Agora tu pode abrir uma garrafa de champanhe. Então, assim, isso faz eu pensar ainda que nós realmente temos uma alta frequência e incidência de retardo mental, de deficiência intelectual ou de hiperatividade, déficit de atenção, que são os fenótipos mais brandos associados à exposição e fatores de predisposição de álcool na gestação, que a gente acaba investindo bastante dinheiro na investigação genética, quanto o quadro ele é teratogênico, né? E infelizmente ainda a gente não consegue fazer chegar essa informação em quem deveria chegar. Eu estou falando de coisas de famílias diferenciadas. Imagina o resto, né? Então, só deixar esse depoimento.
Ótimo, Carol. Agora seria a ida pelas inscrições. Isso. Meu comentário vai mais ou menos dentro dessa linha, assim, porque como a Lavínia já disse no início, não tem um biomarcador, né, de diagnóstico. Tem o exame físico, é óbvio, a história, eu sei disso, sim, mas existe uma tendência que eu vejo muito atual, que as pessoas só acreditam quando elas veem um exame que confirma que aquilo ali é aquilo ali. Eu acho que se perde muitos diagnósticos por causa disso, porque o pessoal só passa a acreditar que é teratogênico quando tu tem um exoma negativo. Eu estou exagerando o negócio, mas é isso, assim, ó, tu tem uma tendência a só pensar que é, depois que tu já excluiu todas as outras causas através de exames sofisticados. Enquanto tu não tiver o exoma, enquanto tu não tiver o array, enquanto tu não tiver, o pessoal não bate o martelo. Eu gostaria, sim, de ouvir um comentário de vocês em relação a isso, né, e qual a investigação que a gente precisa mesmo ter, mesmo em casos com história sugestiva ou exame físico sugestivo, para bater o martelo e dizer que é álcool fetal. Não. Quer que eu comente? Na verdade, só vou responder a Ida, não quero passar na frente dos outros, mas assim, a gente tem usado os critérios, tem o 4 dígitos, tá? E vocês viram que o Miguel mais ou menos falou, e é um problema mesmo, porque a menos que tu tenha as características físicas, se tu tiver as características físicas, tu faz o diagnóstico clínico, tá? Perfeito. Baixa estatura, aquelas 3 coisas faciais, mesmo que tu não tenha história familiar, e isso acontece na triagem ali da genética, no mesmo ambulatório de dismorfo, a gente consegue fazer alguns diagnósticos. O difícil é que a gente sabe que a gente está pegando só um pedacinho desses, né? A história da ponta do iceberg. E os outros, se a gente não tem a história familiar, é bastante difícil. Por isso, a gente pode fazer, tipo, suspeitas altas. E a questão do crescimento, ela é importante, porque a gente tem que se dar conta que o crescimento, a gente não espera desvio de 2 desvios padrão abaixo da média, mas abaixo do percentil 10, tá? Então, não é nem sempre aquele crescimento muito grave, tá? Mas é complicado, por isso que a gente não diagnostica, né? Certo. Pela minha ordem aqui, a Ana Soledade, agora que está inscrita. Bom dia. Eu sou uma outsider aqui, mas adorei o convite da Lavínia para assistir. Eu sou professora da Psiquiatria da Infância e Adolescência e atuo no CAPS infantil do hospital, que a gente tem do outro lado da avenida, do outro lado da Protásio, ali na São Manuel. E tenho me interessado muito e me aproximado na medida do possível. Tenho visto no consultório também, tenho recebido muitas crianças com transtorno do espectro autista, mas lá no CAPS nós temos uma série de casos, né, de crianças muito disfuncionais e com todo esse fenótipo comportamental. Tentamos, dentro do possível, identificar as características físicas, né, da síndrome alcoólica fetal, mas acho que temos muito a colaborar também e gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês e de ter escutado o professor Miguel. Ana, bem rapidinho, só antes, não quero interromper de novo, já estou interrompendo, mas nós também temos muito interesse, a gente pode conversar depois, porque a gente pode fazer um extramuros indo até o CAPS, podemos fazer um projeto de investigação, mas é muito importante, eu adoro a possibilidade de a gente poder trabalhar junto. Teve uma época, né, Tereza, que nós trabalhamos junto com a Cláudia Sobotti, lá, era mais longe ainda, ali naquele outro hospital. Isso, com as mães que tinham tido nenês, com histórias de abuso, de cocaína, principalmente, crack, que tinham perdido a guarda das crianças, quer dizer, para não perderem a guarda, elas participavam de um programa especial, né?
Mas o de vocês é um outro foco e para nós seria super importante colaborar junto, tá? Eu tinha te escrito, né, Lavínia, antes da pandemia, tudo se atrasou um pouco, mas isso, mas eu quero reforçar aqui agora que a gente de colaborar. Sim, vamos conversar e com ou sem pandemia vamos adiante, tá legal, Ótimo, Ana? Ótimo, obrigada. E só aproveitar um comentário que assim, é uma das síndromes com maior índice de recorrência e com gravidade maior nos casos posteriores. Então, quer dizer assim, o diagnóstico de um paciente vai colaborar na prevenção, potencialmente, de outros casos também, né? Eu acho bem importante. Pela minha ordem, agora é a Malu. Oi, bom dia. Eu estou em férias, na verdade, mas o assunto é muito interessante e eu resolvi participar. Estamos começando o treinamento para fazer o rastreamento de maconha e cocaína no centro obstétrico, rastreamento universal. E aquelas 3 perguntas do uso de álcool vão, então, substituir as nossas perguntas atuais do rastreamento. Eu acho que talvez isso nos dê um pouco mais de embasamento para o que acontece. O que a gente poderia era pensar num protocolo de pré-natal para abordar o assunto de álcool e drogas. Isso é uma coisa que a gente podia fazer junto. Nós estamos um grupo com a Lísia e com a Anissordi fazendo esse protocolo, porque as mulheres que entram no centro obstétrico vão ser rastreadas. É claro que elas vão ter que concordar em fazer o teste. As que não concordarem, não vão fazer, óbvio, e a gente vai seguir atentamente esses bebês, buscando síndrome de abstinência. Acho que é um projeto super interessante, mas a gente está só iniciando. Então, qualquer ajuda seria muito bem-vinda. E parabéns, Lavínia, esse assunto é muito importante. No consultório, eu noto que tem pacientes que acham que um pouquinho de álcool não faz mal. E eu digo desde a primeira consulta, a única quantidade de álcool segura é 0. Malu, qual é o questionário que vocês vão usar no projeto de vocês? É o questionário que a Lísia disse que eu estou tentando achar nos meus e-mails aqui, eu não consigo. É o TASSE? Isso. São 3 perguntas. São 4 perguntas. São 4 perguntas. Eu sei que é muito curtinho. Não, é super curtinho. Tá. Fácil de aplicar. Esse é o questionário que o pessoal usa. O pessoal da Discussão usa. É o que a gente vai começar a implementar. Tereza? Maria Tereza? Oi, Magalhães, pode falar. Oi. Não, isso que a Malu falou está no livro básico de obstetrícia, pena que os obstetras não leem muito, né? O livro básico do Rezende, que a única dose segura de álcool é 0. Que se pelo menos lesse um livro básico, saberiam disso. Perfeito, Magalhães. A Laura tem uma pergunta. Laura, pode falar. Laura. Sim, demorando aqui para eu abrir. Seguinte, muito obrigada, tá? Gostei muito da apresentação, eu fui um pouco interrompida, então eu vou assistir a gravação para ver completa, tá? Eu sou completamente outsider, eu não trabalho com crianças, né, praticamente, mas ficou em mim muito presente a questão da prevenção. Então, assim, da política de saúde para divulgação dessa informação para a sociedade, porque talvez mais eficaz seja as pessoas aprenderem a não beber nada enquanto grávidas, as mulheres, né, do que a gente aumentar muito o índice de diagnóstico. Estou falando em termos, claro, de política de saúde. Eu não sei nada, vocês me desculpem se eu estou fazendo uma pergunta muito, muito ingênua, mas queria ouvir de vocês aí o que vocês pensam sobre política de divulgação dessa informação. É super importante, Laura. Até nós publicamos um artigo agora em janeiro, tá? Sobre a questão da FASD no Brasil. Nós levantamos a literatura e fizemos uma espécie do SWOT, tá? Aquele, né, Strengths, Opportunities, Risks and Threats. E, na verdade,
é interessante que algumas políticas de saúde, elas podem ser transversais. Por exemplo, aquele do álcool zero na direção, ele tem um fator associado de proteção também, porque menos pessoas saem e bebem, enfim, tá? Então, as campanhas são importantes, mas o diagnóstico é importante também por uma segunda razão. Existem tratamentos que são muito importantes, tá? Então, a questão que o Miguel coloca na palestra, que o diagnóstico precoce é importante porque ele é um dos preditores de melhor desenvolvimento depois, de melhor sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Que esse transtorno de comportamento opositor, né, Ana Soledade está ali, ele prediz problemas com a lei, encarceramentos, nos Estados Unidos, pena de morte, tá? E uma disrupção da família que é muito grave. Um diagnóstico precoce permite que você instaure. Primeiro tem o diagnóstico, então ele não é mais um criminoso, ele tem um diagnóstico médico, tá? A segunda, mesmo antes, tu podes instaurar medidas preventivas, neurocomportamentais, às vezes com medicamentos, que são diferentes só da deficiência intelectual. Então, essa é uma das grandes lições que a gente tem tido com o avanço das pesquisas, é que há tratamentos efetivos. Tanto que nós já tivemos uma discussão com o professor Goldin e outros da ética, sobre a questão de, muitas vezes, não divulgar informações pré-natais para pais adotivos, o que faz que, muitas vezes, diagnósticos que seriam importantes de crianças que foram adotadas ou que vão ser adotadas, se percam, levando a um prognóstico pior dessas crianças. Então, é uma questão de estigma versus benefício, mas, atualmente, o consenso científico é que o benefício suplanta o risco do estigma. Só dizer, não estou vendo, essa criança vai começar sendo expulsa da escola, vai ir na fase e depois, quando adulto, talvez esteja numa prisão com criminosos comuns, tá? Não sei, Tereza, se tu queres adicionar, Temes, Júlio. Eu agradeço, eu não devia ter enfatizado o que é prioridade, tá? Se é política de saúde de prevenção ou se é de diagnóstico, tu tem inteira razão. Mas eu volto a perguntar sobre a prevenção. Eu acho que isso que a Lavínia mencionou é uma prevenção secundária, vamos dizer, né? Da gente já identificar que existe o risco e, na verdade, várias das crianças que a gente encontra lá no CAPS têm exatamente esse contexto, né? E que já estão abrigadas, por exemplo, estão vivendo em abrigos porque ou foram abandonadas pela sua família biológica ou pela família adotiva. Então, tem vários passos que podem ser dados a partir do nascimento e da identificação que eu acho que são importantes. Eu gostaria de falar, se pudesse. Posso? Não, agradecer Lavínia e Maria Tereza por outra vez essa oportunidade de escutar o Miguel, né? Por uma entidade que há muitos anos a gente vem acompanhando, né? Inclusive na formação dos nossos médicos residentes. Em dismorfologia, a Temes e eu, uma coisa que nós insistimos é que essa pergunta sempre seja feita, né, da melhor maneira possível, porque a gente tem muitos casos, né, num país em que o uso do álcool é livremente utilizado e pessoas com um nível de instrução muito baixo. Mas, se a gente se der conta, a informação sobre o álcool existe na Bíblia. Faz parte da introdução do meu doutorado, em Juízes, já dizia que a mulher que bebesse, o seu bebê teria algum tipo de problema. Então, eu acho que é uma coisa que a gente esquece, mas o CIAT, mesmo ECLAN, que ao longo de todos esses anos, por de 20 anos, vem alertando, vem fazendo campanhas para que se evite o uso pré-concepcional, né? Porque se a gente fala só na gestação, essas mulheres já chegarão com o seu feto afetado, né? Então, adolescentes, né? A pandemia agora, uma coisa que nós falamos, que o consumo do álcool aumentou, então a gente tem que estar preparado
por uma leva de recém-nascidos com risco, né, de terem sido expostos a isso. Tá bom, era isso. Muito obrigado. No comentário do Júlio também, uma coisa importante que a gente sempre discute, eu acho que para os nossos residentes é importante, assim, geralmente as mulheres consideram-se grávidas depois que descobrem a gravidez. Isso pode ser com 2, 3, 4, 5 meses, e aí já teve todo um período de exposição. Então, acho que isso também, quando se faz a anamnese, é um dos questionamentos importantes. Mas eu acho que o comentário da Laura é super importante e as coisas não são excludentes, porque qualquer campanha, eu me lembro assim, Lavínia lembra, né, quando a gente colocou aquele cartaz do bebezinho dentro da garrafa, assim, o choque que foi para todo mundo, aquilo, mas é um choque que eu considero produtivo, assim, que a partir dali tu vai levantando e discutindo a questão. Então, acho que... E a experiência nela, Lavínia, não precisamos comentar em detalhes, a partir da palestra do Miguel, uma mãe de uma criança adotiva fez o diagnóstico. Então, quer dizer assim, as campanhas estão misturadas, né? No dia seguinte à nossa palestra, uma mãe, claro, esclarecida, que entende inglês, que assistiu o simpósio do CIAT, quando ela viu o tema, porque ela já tinha uma desconfiança, mas o pediatra dela achava que não, porque é uma criança que não tem o quadro físico, as anomalias faciais. Então, é interessante esse alerta. A outra coisa, aquilo que a Tereza falou também, que é importante, o risco de recorrência, tá? De uma mãe que já teve FASD é 75%. É mais do que qualquer... É que nem um casamento de um homozigoto dominante com um heterozigoto, tá? Isso significa... Claro, isso é uma conjunção de fatores, porque a gente pega também a predisposição genética. Então, o fato de uma mulher já ter tido significa que ou ela bebeu muito, e, além de beber muito, esse casal provavelmente tem uma predisposição. E, então, há uma prevenção primária do nascimento dos próximos. Fala, Laura. Te lembra que perfenilaninemia tem recorrência de 90%? Materna, Exato. né? Eu estou me referindo. É exposição, né? É exposição. E a outra coisa adicional, a lesão hepática progressiva, né? Então, o metabolismo vai ficando pior a cada ano que passa. Eu achei também interessante o comentário da Ida dos marcadores biológicos, e acho que essa questão que o Miguel comentou, essa pesquisa dos marcadores epigenéticos, talvez ajude, né? Tomara que tenha um bom resultado. Se nota que existe um padrão epigenético mais ou menos característico nos indivíduos expostos ao álcool. Então, a Lília, que é nutricionista. Bom, e Laura, só para terminar também, vejam que, de novo, aquela questão dos adultos. Nós supervalorizamos as crianças e esquecemos que muitos viram adultos, né? E esquecemos porque, obviamente, não existe uma mortalidade maior em álcool. Então, eles são um grupo que passou desapercebido, que provavelmente nessas várias notícias criminais ou de pessoas desajustadas, entre aspas, desculpa, né? Mas por aí tem um grupo de risco que não foi diagnosticado. O pessoal da psiquiatria, né? Que passa com outro diagnóstico de TDAH, de transtorno opositor sem, né? E aí, enfim. Bom, a Ida quer falar e aí nós encerramos, certo? A Tereza talvez queira dar uma última palavra. É só uma... vou dar uma viajada. Vou dar uma viajada aqui, ainda na história de biomarcadores, só para saber se existe alguma pesquisa nesse sentido, porque puxando para a área de Renato, né, se sabe que indivíduos que bebem altera a glicosilação de proteínas, e eles têm um dos exames que a gente usa para diagnosticar CDG, que é a isoeletrofocalização alterado. Vocês sabem se alguém já pesquisou isso em bebezinhos que nascem com síndrome do álcool fetal? Porque não poderia sei, mas estar alterado. Não, bem interessante, legal. De repente. Obrigada. Tá.
Só isso, obrigada. Parabéns. Só um comentário, Lavínia. Eu acho que a gente já tem pesquisadores para um consórcio nosso aqui, por todas as colaborações que a gente está recebendo, né? Exatamente, Quer terminar? Então encerra, Tereza. Eu abri, tu termina. Somos nós duas as responsáveis. Não, pode terminar, Lavínia, pode terminar. Só da minha parte dizer que foi ótima a discussão e que é recém o início de um processo bem legal. Ótimo. Então, muito obrigada. Sensacional a discussão. Nós vamos deixar a palestra no YouTube, tá? Não essa gravação, a palestra mesmo, disponível para quem não pôde assistir, e os outros aqui já estamos comprometidos a fazer um consórcio nosso com esse tema, tá? Um abraço a todos e até o próximo seminário. Tchau.